Ah, écoute, le matin, ça a commencé comme toute journée normale, pluvieuse, tu sais, puis l'inspection, puis tout le kit, puis il mouillait, puis c'est ça. On était dans le camp. On était dans le meilleur du camp, si tu veux. On avait 3 semaines d'entamé, puis on commençait à connaître les gars. We were assembled, there were about 140, 150 cadets who were assembled in one barracks. All the bunks were pushed to one end. It was a wooden barracks with a plywood floor. And we all sat on the floor, and a captain came in with an NCO, I think he was a corporal, with a bunch of dummy explosives, and they proceeded to give us a lecture on different military explosives, grenades, landmines. It could have been bazookas involved, stuff like that, artillery shells. Le stock partait de là quand ils commençaient à distribuer les grenades, puis les effets, puis les choses, puis ça roulait comme ça. Il y a 136 gars qui veulent jouer avec, là. Tu sais, toi, t'es en avant, t'es dans les premiers à l'avoir, fait que, tu sais, le monde à côté, ah ouais, il passe là, il fallait rouler, là, tu sais. Ça m'a passé dans les mains. Somebody did ask about green munitions going around, and we were told that no, everything there was a dummy munition. The officer in charge never thought to say, "Oh, wait a second, let me see that." Quand elle m'a passé dans les mains, ben, coudonc, on dit, comme on dit, l'autre à côté, ah ouais, tu sais. Je l'ai passé à l'autre, puis l'autre qui était à côté de moi, je me souviens pas c'est qui. Un des caporals ou des sergents de la compagnie, lui-même est venu proche de la découpiller. Tu sais, puis il a repoussé la pine dedans pour la renvoyer dans le milieu du tas. Elle a fait son bonhomme de chemin. Puis à un moment donné, ben là, ça a fait boum. Tu comprends-tu? Ça a fait boum. C'était là en avant de moi. Là. Tu sais, c'est arrivé là. Tu sais. At 2 o'clock that day, on July 30, 1974, we have a phone call telling us that the grenade explodes in Valcartier. So I was sitting beside the guy who received the phone call, and all I hear was grenade explodes. So the people who were in the room thought it was a grenade range, because every year soldiers will have to go and throw grenades once a year. But the second thing he said was from the cadet camp. C'est sûr que je me suis ramassé en pleine face à terre contre le mur. Ça, c'est sûr et certain. Mais du mur jusqu'à dehors, si j'ai commencé à reprendre mes esprits, là, ça, c'est un blackout total. I was within easy talking distance of my buddy who pulled the pin out of the grenade that exploded. We just all went out this door, that door, the other door, a lot of screaming and yelling and running around. Je peux pas te dire. Je peux vraiment pas te dire qu'est-ce qui m'a mené, qu'est-ce qui m'a poussé. Je suis rentré dans la baraque, moi. Je suis repassé par où que j'étais sorti. Puis les morceaux tombaient encore du plafond. Encore des morceaux de chair humaine qui tombaient du plafond. L'odeur de poudre, de cadavre, de chair brûlée. We had pieces of skin and what we presumed were brains and organs all over us, all over our shoulders and our clothing. Ça enregistre tout là, dans ma tête. Là. Je vois tout. Là. Je vois les personnes qui sont en terre après essayer de garrotter des cadets qui ont plus de jambes, que ça saigne, excuse l'expression, que ça se débat comme des poules, pas de coups. Crier, ça courait, c'était la panique totale. Pas personne qui s'attendait à ça. Pas personne. The stretchers were put all on the ground from the emergency room to the ambulance door and inside too. And the doctor were operating in a small minor surgical room because they have no time to bring the injured people, cadets, to the operation room. So I brought 2 cadets at the morgue at that time. I brought one with there was no face. I remember the other one I put on the ground.
and I didn't like it because it was warm inside the room, and it was a frightening experience. And I said, "Oh my God, it's gonna be hard for him." But I knew he was dead. So I went back to my work upstairs, and people asked me how long, what time did you finish? I don't remember because it was a very bad experience. J'ai vu des photos encore il n'y a pas longtemps. Là, il y a du sang, du shrapnel tout alentour de ces que j'étais. Tout le long sur le mur aussi. Mettons le colère, il y a du shrapnel là, il y a du shrapnel là. Il m'en a-tu passé au-dessus de la tête quand j'ai passé dans le trou? Je ne sais pas. Je n'étais pas dû ce journée-là. The first night I can't tell you other than very small memory of us just being in a dark room and a lot of people coming and going and looking in the doors and sort of staring at us like we were, I don't know, objects in a zoo or something. Il y en a qui pleurent, il y en a qui broient, il y en a qui savent plus. Were you able to call home or talk to your parents at all? No, not right away. That took a couple of days at least. They apparently put a complete blackout on all communications in and out of the base pretty much immediately. And so it took a couple of days. And in any case, I had discovered that they were handing out some pretty good drugs, and I was able to get quite a lot of them because there'd be different medics on at different times of the day, and all you had to do is go and tell them that you were having nightmares and couldn't sleep, and they gave you a bottle full of whatever narcotic it happened to be. And so I spent the rest of the camp pretty stoned. On avait eu l'opportunité, si on voulait, de quitter. Mais quelques-uns l'ont fait. Mais pour la plupart des survivants qui ont resté, à la mémoire de nos chums, on a continué le camp jusqu'au bout. Pour quelle raison? Comme je l'ai dit, probablement par mémoire de ce qui était arrivé, puis de dire que malgré les événements, qu'on était quand même assez fort malgré tout à 14 ans pour se rendre jusqu'au bout. Yeah, I guess in part it's military culture where you don't want to leave your buddies or your unit or you know, something like that. They also offered us some enticements. They were going to take us on a helicopter ride, which, big deal. Until they just about dragged me out of my bunk. I stayed in my bunk for the next few days without, I wouldn't leave, until they pretty much physically dragged me out of the bunk and forced me to go. I think that was the day that they took us out in the helicopters. I was just, well, between that and the interrogations that went on, I was pretty messed up. At Valcartier, like in several places around the country, there are what are now called Diefenbunkers. They're nuclear blast and fallout shelters that go many stories underground. They're solid concrete, and they're kind of creepy places. And we were marched in one by one. We were brought up to it by MPs. Toi, t'as de l'air de la tranche de bacon entre deux tranches de pain, là, parce que t'es pas gros. T'as de l'air d'une viande froide entre les deux. Là, puis là, charré dans le staff car jusqu'au Diefenbunker en haut, tu peux pas dire un mot. T'es escorté comme si t'étais carrément un criminel pur et simple. Là, we were taken into a room where there were a bunch of very serious and senior military types, military police, various officers. They were asking what type of munitions they were, whether I'd seen any of the munitions. They had a whole lineup of explosives on a table. Et à un moment donné, le blâme a passé sur nous autres. C'était notre faute. On m'a dit, comme on dit, le pétard n'était pas à nous autres, la grenade. Là. Comprends-tu?
Je blâme pas personne. Le seul que je blâme, c'est le premier moron qui n'a pas fait sa job au début puis qui n'a pas ramené ça au dépôt comme du monde. Lui, c'est lui le coupable. C'est lui le vrai responsable. Le premier moron qui est revenu du chantier avec le kit puis qui n'a pas fait sa job, qui a laissé traîner ça, que les grenades ont traîné dans des cupboards à janitor toutes les fins de semaine d'avant, que ça s'est promené d'un bord et de l'autre dans le fond des trucks, qui ont tout ramassé ça dans un paquet. Il n'y a jamais personne qui a rien compté. Puis finalement, ben, ça a tombé sur nous autres. Mais, première chose, on était responsables. C'est de notre faute. Notre faute, si on a découpillé. Ben oui, mais ils ne sont pas supposés nous péter dans la face, c'est supposé être dédommé. They grilled us and then told us not to talk to anybody, which of course meant that we all went back to the barracks and talked about it. Tu n'as pas le droit d'en parler, que c'est secret défense, c'est confidentiel, t'es juré sur la Bible. Si tu en parles, ben, on va considérer ça comme un parjure. Puis là, tu vas vivre avec les conséquences qui viennent avec d'un parjure. Fait qu'imagine-toi, tu as 14 ans et tu te fais dire ça, là. Quand j'ai sorti de l'autobus à Berry-de-Montigny, là, le camp est fini, là. C'est comme si tu venais de me donner un coup de masse en pleine face quand j'ai débarqué de l'autobus. Là, je suis tombé dans un monde d'incognito, là. Que là, tu sais, je pouvais pas en parler à mon père, je pouvais pas en parler à ma mère, je pouvais pas en parler à la famille, je pouvais pas en parler au docteur, je pouvais pas en parler à personne. Parce que si j'en parle, j'aurais pas d'affaire à en parler. On va trahir mon serment. Mais toujours, tu sais, dans ce temps-là, tu as 14 ans. Fait que c'est officiel. Puis le Canada t'a demandé de te former à gueule en attendant. Qu'est-ce que tu fais? Tu te la fermes. Tu l'as formé pendant 30-50 ans. I felt extremely isolated because although I had gone through this experience and gone through it with these people, I didn't see most of them again. And even when I returned to my cadet corps, where there were a few guys who had been at that camp, nobody talked about it. And it was as though nobody was ever going to talk about it. It was like it didn't happen. Personne ne m'a dit, là, du mal que je souffrais, là, que j'étais après vivre. Là. Personne ne m'a rien dit de ça. Là. No counseling, no anything. You have 150 kids and a hand grenade goes off in the middle of them and it was just, it didn't happen. Arrange-toi avec tes problèmes, puis regarde, faut pas t'en parler, puis deal avec ça, puis regarde, c'est ça. Comme quand je suis arrivé en 74, ils nous ont demandé qu'est-ce que tu as fait cet été. Si tu voulais, je lui réponds. Je ne pouvais pas parler, j'étais trop pas pour y répondre. Ben oui, ben j'ai fait le camp des cadets, puis il y a une grenade qui nous a pété en pleine face. J'ai vu toutes mes chums se faire échapper partout, du shrapnel, du sang, des morceaux de viande, puis ci, puis ça. Puis ça a été ça, mon été. Bel été, hein? The intense feelings of guilt and horror and fear and nightmares, and it just, I mean, what do you do with that? When I'd start drinking, I would start dwelling upon it, and it would just get worse and worse, and I would just have to drink to pass out. And so it was, it was fairly present for a while. It just remained very, very vivid. Quand je suis retourné à l'école au mois de septembre, la première année en 1974, là, au secondaire 3, là, pourtant, ça allait bien mes études l'année d'avant. Là. L'année d'après, là, chèque. Différents problèmes de comportement. Ils m'ont donné une deuxième chance de reprendre mon secondaire 3. Ils m'ont changé d'école parce que je n'étais pas du monde. Deuxième école. Catastrophe. J'ai passé cette année-là à jouer aux échecs et à envoyer chier mes profs. Le directeur est venu fou. Il est venu fou. Assez qu'il me voyait, là, puis, regarde, foutez-y la paix. On sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais foutez-y la paix. À partir de là, quand j'embarquais dans le boss le matin pour me rendre à l'école, parce qu'il fallait que je prenne l'autobus, parce que c'était un petit bout de chez nous, je débarquais même pas à l'école, je continuais jusqu'au métro, jusqu'à l'île Sainte-Hélène, prendre des grandes marches tout seul. Déjà là, à cette époque-là, je cherchais l'isolement. I mean, my last year of high school, I only went to half the year. I just didn't bother going. I just wandered around and they passed me to get me out of there.
I just wandered around in a fog. I tried going to Cégep in Quebec to go to university, and couldn't actually follow the curriculum of the school because I couldn't bring myself to do what they wanted me to do. I was already becoming very anti-authoritarian, if you want. Trouble de comportement sur le travail. Il y a eu des bonnes jobs. 3M, Pratt & Whitney. J'ai travaillé même pour la base militaire de Longue-Pointe, à un moment donné, comme civil, pour te dire. Il y avait des bonnes jobs. À un moment donné, je pétais le plomb. Il y a le malheur de dire, ben écoute, si tu ne changes pas ton comportement, on va te donner ton 4 moi, là, tout de suite. Tu sais, je peux pas t'en parler, parce que si je t'en parle, on est tous dans la merde. Yeah, I went through a pretty serious period of drug and alcohol abuse, where I'd be found in the middle of like St. Catherine Street in Montreal by people and dragged off the road. I turned up with a criminal record, and then slowly started the pressures of life and meeting a girl and so on. At least put a cap on much of the acting out, and life just continued on. J'ai eu ma blonde pendant 13 ans de temps. Elle a payé cher, elle. Comprends-tu? Elle n'a pas eu d'accident, elle avait parlé, mais moi, j'étais déjà blessé au départ quand je l'ai connue. Fait que, puis encore là, à l'époque, on ne pouvait pas y en parler. Comprends-tu? Parce que je l'aurais mis dans la marde. Moi, c'est ça qui roule dans ma tête, là. J'ai toujours une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, moi, depuis que je suis parti de là. Il n'y a pas personne qui m'a relevé de mon serment, il n'y a pas personne qui m'avait donné de nouvelles de la patente. Fait que dans ma tête, je suis toujours assermenté au niveau du Canada. I started feeling the need again to talk about it, and started going online looking for anyone else that I could connect with. About 6 years ago, and we went to what was the first reunion at Valcartier, the 35th reunion. I guess at that point is when I started to talk about it, 35 years later. Comment ça filait une fois que vous avez finalement pu en parler? Quand je suis revenu en 2009, j'ai planté dans le sofa un crash down, un vrai breakdown, là, un nerve breakdown là, total. Hein? Vraiment total, là, au point, regarde, moi je reste dans le bois puis j'ai des chevaux. Tu sais, il m'a passé l'idée là, de faire ça comme un bon vieux cowboy. Partir sur ma jument, là, m'accrocher une corde, là, finir comme un Paul Lonson de cowboy pendu dans le bois. J'étais rendu là. I started looking for help, counseling. Un médecin me dit que quand j'y ai compté ça en 96 parce que je cherchais de l'aide, il m'a dit que d'arrêter de jouer au PlayStation, au Wargame, parce que j'étais rendu dans une autre réalité. J'étais un lunatique qui avait débarqué de la réalité normale, que j'étais rendu dans une réalité de PlayStation Wargame. Que j'avais tout inventé ça, là. Comme un lunatique, là. Il me l'a dit en pleine face. Je te crée pas. Dis-moi, ce que je vois là, c'est un syndrome de PlayStation, trop de Wargame. Tu as fait un scénario et tu essaies d'en profiter. Comment tu te sens, tu penses, que quand tu es assis face au docteur, puis le docteur t'a fait, t'envoie ça en pleine face? Well, one of them didn't believe me that it had happened, and so that was pointless. Tu lui comptes pas de mentir, tu lui dis la vérité. Ah, il crée pas, mais non, c'est bien trop invraisemblable, ça, là. Voyons donc, ça se peut pas. 6 cadets, 54 blessés, puis 90 autres laissés à moitié fous comme moi. Ils n'ont pas fait ça, voyons, c'était impossible. Pas impossible, j'étais là. Je peux te dire que j'avais eu quasiment le goût de sauter dans la face. Ça en passait proche. Well, you start to feel like it's a little bit hopeless, trying to get things sorted out. Écoute, j'ai travaillé avec l'ABS 2 ans de temps à me battre avec eux autres parce qu'ils ne me croyaient pas. Il a fallu que les psychologues du bureau du ministère des Affaires sociales de Québec m'appellent chez nous avec un téléphone conférence, tout le kit. Là, les diagnostics sont reconnus. Ton syndrome post-traumatique, c'est pour le moins indéfini.
Comprends-tu? C'est leurs propres mots là, dans leurs lettres. Là, tu sais. Votre maladie est pour le moins indéfinie. Le docteur m'a dit que ça faisait 35 ans, 40 ans. Il est trop tard. Je peux plus revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est d'avoir un psychologue, d'en parler, essayer de travailler sur mes affaires qui ne marchent pas encore. J'ai encore bien des affaires à faire. Moi, le ménage chez nous. Là. Tu viendrais chez nous, là, tu pourrais peut-être dire même que la maison, tu pourrais peut-être qualifier ça d'insalubre. Hein? Parce que mais des choses que je suis pas normal. I have what Dr. Cayley has since, I presume, diagnosed as PTSD. He's helped me find ways to bring a little more stability into my life. You know, and I guess we're working on things. Quand tu sais pas de quoi tu souffres, là, je le sais parce que je l'ai vécu pendant 35 ans. Aujourd'hui, les 5 dernières années, ça a été une vraie catastrophe. Là. Mais aujourd'hui, j'apprends à vivre avec ça parce que je sais de quoi je souffre. Je comprends plus. It was a good ceremony, but it doesn't do a lot for healing, except for those that, you know, find it as, okay, arbitrarily it was the 40th anniversary and there's your closure. If you have to provide adequate counseling and mental health care to people, or give them a nice ceremony, well, the nice ceremony is a lot cheaper because it's over. Everybody goes home. C'est pas demain qui me fait peur. C'est pas jeudi. C'est même que j'arrive chez nous. Mais je retombe tout seul. Ça me fait peur. To me, it meant nothing. Most ceremonies mean nothing to me anyway. It was a real eye-opener to see how people who hadn't even been immediately involved were so seriously affected by what had happened. Because, I mean, you know, it was really apparent how much it had affected Denis. I started developing a nightmare about the cadets. I saw part of legs and all that, bloody. I couldn't sleep. I was tired, very angry. I stayed about 2 years in the house there. Don't want to see anybody, don't want to talk about it. So I couldn't function anymore. So I decided to phone the Saint Arnold de Bellevue Hospital because I wanted to commit suicide at that time because I couldn't live anymore. About nightmare and insomnia and all that. I couldn't function properly. So I told them I want to see a psychiatrist because I need help. I don't know what's going on with me. And I want to commit suicide. So they make me meet a psychiatrist as soon as possible. She heard my story, I described the facts. She said, Mr. Labbé, you're suffering from PTSD. I don't know what was PTSD. She explained to me. And the irony of it is that Denis at least gets full care and everything through Veterans Affairs. So I received help, and I received help with my psychiatrist and a psychologist and all that. And we get nothing. They pretend we don't exist. Qu'est-ce que j'espère? Écoute, bien, ce que j'espère. Juste qu'il y en a qui mettent les culottes et qu'il y en a qui me doivent. Comprends-tu? Qu'ils me donnent un docteur, qu'un psychologue, que j'arrive pas à une place, que. Ah, ben ça prend 3500$ pour te payer un docteur. Il n'est pas de 3500$ pour payer un docteur. I felt really angry against the government because after speaking with the cadets on the 40th anniversary, they need some help, psychological, and they need apology for the government, the way they were treated back 40 years ago.
I was asked when I was speaking to the ombudsman's enquêteurs, investigators. They asked whether it was the event or it was how it was handled, and it's how it was handled. It was how we were just dumped, and when we went back to our units or our cadet corps, it was as though it never happened. And even at that time, they knew that there were repercussions from events like that. There's a large psychology school right near there. It's not as though psychology and treatment of these issues or counseling is a new thought, and it existed in that time. Quand ils me demandent là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi après, là, c'est pas compliqué, ils ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, là, faites ça avec journée. Back then, nothing was done. So it's not, I'm ashamed of my government. They didn't do nothing at that time. Hein? Ça vaut combien la vie d'un adolescent après toi? Hein? Ça vaut-tu assez cher pour en sacrifier 150 pour te couvrir le cul? Pense pas. Pense pas. Mais c'est pourtant ce qu'ils ont fait à la compagnie, par exemple. I think the value in all of these things is that it's talked about, and talked about in some depth. I mean, imagine today something similar happening, and then they just send all the kids home and no counseling. That would never happen. I was hoping that there'd be an opportunity for more guys to start talking about things, because I know what it's felt like to live with this big hole inside you that you hide, and it's not good.